Esse é o melhor souvenir do Japão. Es un Goshuin de cada templo que vayas. É um ótimo souvenir. Este es uno de mis souvenirs. これ、何？スタンプ？って思ってた人が気づいたら何冊目かの御朱印帳を買ってる。みんな最初はきょとんとしてるのに、なんか最後は大事そうに抱えてんですよね。というわけで、外国人たちのリアルな、やられた瞬間、たっぷり見ていきましょう。First off, the book and the Goshuin itself are both gotten at temples and shrines in Japan. The book itself can range anywhere from 1 to 3,000 yen depending on the size and how detailed the book is. The Goshuin stamps themselves are usually a few hundred to 500 yen. At many shrines and temples in Japan, there are spots within them that you can go to buy things like omamori, other charms, and the Goshuin itself. It's at these spots that usually there will be a monk or a priest that are actually doing the Goshuin writing. And to get them, all you do is you go up, you open it to a page that you don't have a Goshuin in yet, hand it to them along with the corresponding yen that they're charging, and then they just do it for you there. And because these are sacred and act as proof of spiritual connection to deities and Buddhas, don't put anything besides Goshuins in them. That means no eki stamps, nothing like that. Only Goshuin. You can buy the books themselves at stationery stores, but I recommend getting them at the shrines or temples themselves because then they're customized to where you got it. So you can actually read exactly what shrine or temple you got the Goshuin show at. Also, when you buy the book at the shrine and the Goshuin itself, the money that you give them actually acts as a donation to help with the upkeeping of the temple or the shrine. If you're interested in collecting Goshuin, you need to get a Goshuin show because these books are somewhat sacred, and also the paper inside is special. It's thicker paper that helps with the drawing of the ink so it doesn't smudge, and if you were to go to a shrine or temple and try to get a Goshuin without a Goshuin show, it's most likely that they would not give it to you. 神様とのコネクションの証か、深いな、ただの観光記念じゃなくて、スピリチュアルな意味があるのが日本らしい。これを見たらまた日本に戻りたくなった。私の御朱印帳はまだ半分しか埋まってないんだ。次の休暇が待ちきれない。Esse é o melhor souvenir do Japão e não vende em loja nenhuma. É um Goshuin, que é um desenho com tinta preta e carimbo vermelho, e você recebe ele ao ir nos templos ou santuários aqui no Japão. O Goshuin é o único de cada templo que você visita e ele deve ser feito no livro especial para isso, que se chama Goshuin Chu. No final da viagem, você terá uma lembrança de todos os lugares que você visitou, além de ser uma obra de arte e representa a sua conexão com a divindade de cada local. Es un Goshuin de cada templo que vayas. Estos sellos y caligrafía solamente se permiten escribir en un libro de estampas como el que compré y los venden ahí mismo en los santuarios. Solamente personal capacitado del templo puede escribir el Goshuin y en cada templo está señalado con un cartel el lugar donde lo puedes comprar. Por lo general, si fue gratis entrar al templo, el Goshuin cuesta 500 yenes o 68 pesos, y si el templo tenía un costo para ingresar, el Goshuin sale en 300 yenes o 40 pesos. Cada sello es diferente y es impresionante el talento y experiencia de los trabajadores. Es muy divertido y emocionante estar esperando ir al siguiente templo para seguir coleccionando. En algunos templos ofrecen secadoras para que no se transfiera la tinta. Es importante notar que los Goshuins no se deben intercalar con otro tipo de sellos. En mi caso opté por un lado de la libreta usarla para los Goshuins y el otro para los sellos casuales que pueden encontrar en muchas estaciones de tren conmemorativas de Japón. También es divertido coleccionarlas, es un recuerdo único y ciertamente me faltan muchos más por coleccionar. なんて素晴らしいアート。日本でこんな風に手書きしてくれるなんて知らなかった。冷蔵庫に貼るマグネットよりもずっといいお土産だね。お寺にドライヤー。日本は3000年を生きてるね。墨が汚れないようにするなんて、本当にささやかだな。スタンプを混ぜないという伝統を尊重していて素敵。私も御朱印帳を持っているけど、旅行の中で一番の宝物だよ。Esse é o Goshuin Show, ou Goshuin Book. Um livro especial usado no Japão para coletar Goshuin, que são carimbos e caligrafias de templos budistas e santuários shintoístas. Normalmente contém o nome do templo, data da visita e um carimbo do local. Normalmente os Goshuins custam entre 300 e 500 ienes, e os Goshuin Books de 2 a 5 mil ienes. Tradicionalmente, o Goshuin Show era um registro de fé, e acreditava-se que um livro concluído trazia proteção espiritual. Hoje em dia é muito popular entre os turistas, e é um ótimo souvenir. Este es un
uno de mis souvenirs favoritos y que sí o sí recomiendo que tengas cuando viajes a Japón. Hoy hablaremos de los Goshuin y estampas. Los Goshuin son caligrafías hechas a mano acompañadas de sellos de goma que puedes coleccionar en distintos templos y santuarios, aunque también los encontré en lugares como el Palacio Imperial de Kioto, el Castillo de Niyo y el Castillo de Osaka. Como mencioné, normalmente son hechos a mano, aunque hay lugares donde ya te lo dan hecho en una postal. Su precio depende del templo o santuario y yo los encontré entre los 100 hasta 2000 yenes. Suelen estar compuestos por el nombre de la deidad consagrada, el nombre del lugar y la fecha de tu visita. Se ponen en un libro llamado Goshuincho que puedes adquirir en las tiendas de recuerdos de los templos o santuarios, o en mi caso, este lo conseguí en un puesto fuera del Arashiyama Bamboo Forest. Para encontrar los Goshuin o estampas, solo basta con que te acerques a alguien que esté en dicho lugar y le digas Sumimasen Goshuin o Sumimasen Stampu y ellos te guiarán. También hay estampas, suelen ser gratuitas y puedes conseguirlas en los mismos templos y santuarios y en muchos otros lugares, como el metro. De hecho, hasta existe un rally de estampas del metro para que puedas conseguir todas. En lo personal quise pegar los boletos de entrada, así como los folletos de los lugares que visité en mi Goshuincho, y así es como se ve. Esa es la parte donde están todos los Goshuin con sus respectivos folletos, boletos y estampas del templo o santuario. Y del lado de atrás puse todos los sellos que me fui encontrando. Algunos son de restaurantes, otros de miradores, parques temáticos y metro. Sin duda es un muy bonito souvenir. Dime, ¿los coleccionarías? チケットやパンフレットも一緒に貼るなんて知らなかった。思い出を整理するのに最高のアイデアだね。地下鉄でもスタンプがもらえるのを、日本のスタンプ文化は次元が違うね。駅ごとにデザインが違うなんで収集癖がくすぐられるよ。日本のスタンプシステムは本当に整理されてる。どうして私の国の駅にはこれがないのかしら？ My favorite souvenir I brought home from Japan is my Goshuincho. It's an accordion-style booklet that can be purchased at temples or shrines. I got my book at Osaka Castle where I collected my very first Goshuin. Most places will have a sign that says no pictures or videos, but this little shrine in Dontambori allowed me to take a video. Goshuin are stamps with hand-drawn calligraphy to commemorate your time there. It usually states the name of the temple or shrine and the date that you were there. All Goshuin are unique because of the beautiful calligraphy. You will never get the same Goshuin twice. Goshuin typically costs anywhere from 300 to 500 yen, which is about 2 to 4 US dollars. Sometimes there are other Goshuin available, like these here, which cost between 1,000 to 2,000 yen, or 6 to 12 US dollars depending on the design. This is by far my most cherished souvenir, and I'm so happy that I was able to fill the entire book during my time in Japan. So if you're going to Japan and plan to visit these gorgeous temples and shrines, I would highly recommend collecting Goshuin. これは間違いなく最高のお土産のアイデアだね。適当なキーホルダーを買うよりずっと意味がある。目の前で書いてもらうのを見ている時のあの感覚、すごく心が落ち着くんだよね。たった5ドルなの？手書きのアートなのに？安すぎて驚きだよ。A great souvenir from Japan is this Goshuin stamp book. It's an accordion-type booklet that you can purchase at shrines and temples, and even at local stores. You will probably visit many of them. And when you go there, you can collect a Goshuin with the name of the place and the date. It's such a nice reminder of the places you have been. You can get them directly written into your book or on a piece of paper, which is great for when you didn't bring your book with you. Personally, I like to collect the seasonal Goshuins with the pretty designs. They usually only come on paper, but there are some places that will draw them directly into your book. The normal Goshuins cost anywhere between 300 and 500 yen, while the limited editions are usually around 1,000 to 2,500 yen. I already finished one full book and I'm on my way to finishing my second. So if you're going to Japan and planning on visiting many temples and shrines, I would definitely recommend getting a Goshuin book. ポケモン A み great たいに souvenir from Japan is 全 this 種類 Goshuin 集め stamp なきゃ。 book. It's an accordion 敵 type 分に booklet させ that る you can ね。 purchase at shrines and 御 temples, 朱印帳 and 買いに even 行 at かな local きゃ。 stores. 季節限定のデザインがあるなんて知らなかっ And when you た。 go there, you 桜 can の時 collect 期 a の御朱印が Goshuin 見 with て the みたい。 name of the place 次の and 日 the 本 date. 旅行で It's 絶 such a 対 nice やる。 reminder of the 今ま places で you で have 一 been. 番ク You ール ル な can コ get レ them クション directly になり written into そ your う。 book. 御朱印ブームは今や世界規模。神社やお寺の受付で御朱印帳を静かに差し出す外国人観光客の姿がすっかり見慣れた光景になってきた。御朱印の魅力は言葉の壁をひょいっと飛び越えていくみたい。日本の文化、まだまだ奥が深い。